Hello, friends. How are you doing, everyone? We are all inside our homes because of the coronavirus and in self-isolation. सब लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं because coronavirus is there, and we are all practicing isolation. Uh, एक दो चीज़ थी जो I wanted to talk to you all about. The first thing was that we want two things to be very clear. गांव-गांव में खबर आ रही है कि बहुत लोगों के पास हमारे गांव से करमछरा से अंदर थालछरा की तरफ, रहमा वैली की तरफ, करबुक की तरफ, पार्ट्स ऑफ चंपाहाउर की तरफ से कि थोड़ा सा राइस सॉल्ट उसमें कमी है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन तिपरा के थ्रू से हम जैसा भी करके अपने गांव में जो अपने तिपरसा लोग हैं उनको चावल, नमक, दाल, ये सब पहुंचाए, साबुन पहुंचाए। मैंने अभी अपने मोथा से भी बात किया है और आई हैव इंस्ट्रक्टेड देम दैट फ्रॉम माय साइड वी विल बी रिलीजिंग मनी. We'll also cooperate with the state government, SDMs, block level officers, DMs, to ensure that food is reached in the last village. जो गांव जहाँ में खाना नहीं पहुँच रहा है, दाल नहीं पहुँच रहा है, नमक नहीं पहुँच रहा है, वहाँ में हम पहुँचाने की पूरे प्रशासन को हेल्प करेंगे. इसमें पॉलिटिक्स का the question doesn't arise. We are just here to help our people, and Thancha, एकता, unity is the most important thing right now. Nothing else. सबसे important चीज़ है एकता. और दो तीन disturbing news was coming and I wanted to make this public. Stories about racism जो निकल के आ रही है. I'm hearing that many people are complaining that और मैंने वीडियो भी देखा है. बैंगलोर में हमारे नॉर्थ ईस्ट के friends and brothers are not allowed to enter departmental stores because they have been called corona, they've been called Chinese, chinkies, they are insulting our people. I want to tell this very clearly to all my northeastern brothers and sisters. We are it's very unfortunate to see what's happening against us, but don't take this anger and do nothing about it. Keep this anger inside you, evolve yourself, and show it to all these stupid fools who call you chinkies, Chinese, coronavirus, are racially discriminating all of us. You show it to them by proving that you are better than everyone else in your area, in your state, in your region, and wherever you are working or studying. You will get a chance to respond. Don't worry. People like them who are idiots, fools, morons should be dealt with, and I am urging the Chief Minister of all these states where our northeastern brothers and sisters are being racially targeted, not only discriminated, targeted, people like them should be put in jail. I believe there was a law which was made that you can go to jail for calling anyone chinky, non-bailable warrant. I wonder why this is not the right time to actually invoke such laws so that these idiots who are mistreating our brothers and sisters in metros are also given an exemplary punishment so that people understand. पूरा हिंदुस्तान को एक होना है और आप हमारे नॉर्थ ईस्ट लोगों को चिंकी, कोरोना, चाइनीज बोलकर आप टारगेट कर रहे हो. सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के नहीं, a lot of our Nepali brothers and sisters are being targeted. A lot of our Tibetan brothers and sisters are being targeted. A lot of people who are from Bhutan are being targeted. It's shameful. 2020, we say that we became free from India, from slavery, from racism, and then we do reverse racism on our own people. I think the chief ministers of all these states and the government of India should not appeal, should invoke the ST-SC Act and jail these people
so that there is an example made for others not to follow this. It is not out of ignorance, it is out of hatred, it is out of superiority that you are looking down upon the people from the northeast or from Nepal or Bhutan. You think you're superior. Your superiority does not come by looking down or talking down to the oppressed. Your superiority comes when, in the times of distress, you show your true character. You have shown your true character. And these people should be put in jail. I would also like to extend my thanks to all the people who have come and uh, uh, extended the help. We are doing our best. My organization, Tipra, is doing our best. We are on talks with the SDMs, DMs in Tripura. There are some students who are in जो हैदराबाद बैंगलोर में हमारे वर्कर्स थे वो फंसे हुए हैं, उनको भी हेल्प करने के लिए मैंने पैसा भेजा है. आप चिंता मत कीजिए, इस टाइम सब घर के अंदर रहिए, आइसोलेशन में रहिए और पैनिक मत कीजिए. दिस इज़ माई मैसेज एंड माई फाइनल थॉट इज़ दैट इस टाइम आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए. ट्राई टू बिल्ड योर कम्युनिटी. अपने गांव में, अपने दोफा मोथा में, अपने परिवार से, अपने बुजुर्ग से बैठकर बात करके थंचा का बात कीजिए. क्योंकि आज अगर हमको किसी को जवाब भी देना है तो सबसे पहले हमारा यूनिटी सिर्फ शहर में नहीं, गांव में और छोटे टाउन्स में का बहुत ज़रूरी है. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू ऑल, एकता रखिए और शांति से आगे बढ़िए. बेलाय बेलाय नो हम बाय. और थोड़ा दिन का बात है, आप सब्र कीजिए, हम लोग सब एक संग इस कोरोना वायरस को हराएंगे. बेलाय नो हम बाय. धन्यवाद. थैंक यू. खुलुमखा.